Ай, господи, хоч би не вмерти. Ну, показуй стрім. Давай. Так. Так, стрім іде. Угу. Я не чую гру. А що я не чую гру? Так. Блін, може реально почати спочатку і показати вам гру спочатку. Я просто так не хочу програвати знову 2 часа все, що я програла до цього. Коротше, що це за гра? Це гра, по суті, головоломка. І це такий типу детектив. Оцей головний герой Луї намагається знайти його матір Сару, яка зникла на острові. На острові є маєток одного багатого дядьки. От, привіт! Оля, привіт! Рада бачити. І що ще про нього розказати? Я вчора почала грати. І думаю, що гра прикольна, мене затягнуло. Я пройшла перший епізод безкоштовно в Стімі. Ну і, понятно, воно того й безкоштовно, тому що воно вам затягує, то і цікаво, чим закінчиться. От. І от зараз, типу, я вже... Ну, тут гра головоломка. Що я вже на 2-му епізоді, так то багато ви не пропустили. От. Зато я не заспойлерю вам безкоштовний епізод. Якщо ви захочете, можете його пройти. І проблема в тому, що я, до речі, якраз тут почала тупити. Мені здається, якби я не тупила, я не запускала стрім. Бо воно, якщо я не туплю, воно мене сильно затягує. І я вже на моменті, коли я по цій кімнаті ходжу, тут, типу, його мама залишила підказки для свого партнера чи партнерки. От, і я вже частину з них розгадала. І далі я застрягла. Того що, а де моя записочка була? Все. Де я вчора записувала це все? Ну, коротше, там були цифри 4 і 8, і я не знаю, якщо чесно, куди їх тут дівати. От. Стоп, а що воно там світилося? А що ти світилося, скотиняка? Ні, там ж тільки що щось посвітилось. Я бачила. Ні? Чи в мене глюки? Проблема не завжди. Мені приємно. Я скучила розмовляти з вами. У мене зараз, як оказалось, ковід. Я вмудрилась по дорозі з України заразитися ковід. І того. З поганого, типу, я вже пережила всі температури і так далі, і весь біль. І зараз залишилось тільки, що залишилось. Просто, що я не відчуваю ніяких запахів. З приємного, що я відчуваю смаки. Але, щоб ви розуміли, наскільки я не відчуваю запахів, я сьогодні собі сама знімала гель-лак ацетоном, бо, ну, я не можу тепер піти на манікюр. Я б відчула ацетон, тобто, ну, це ж один з найсильніших можливих запахів побутових, які ти можеш відчути. Я відчула ацетон трошечки, буквально на пару секунд, і все. І це було весело. Коротше, я вас проведу з цієї кімнати спочатку. Я надіюсь, що вам нормально чутно гру. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is onto us. Trust in my faith in the man with the sword. So mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Коротше, вона пише, що, типу, довірся мужчині з мечем. Мужчина з мечем, ми тут бігаємо, тут різні красиві картини. Це, до речі, дуже красива візуальна гра.
Тут, ну, просто, як мінімум, ти як в музеї можеш підходити до якоїсь картини, натискати там на неї, воно тобі розказує, ну, тобто, не вона, герой розказує там пару фактів про картину, це дуже круто. От. І... Капець, епідемія закінчилася, я все знайшла. Талант. От. Що прикольно, в цій грі є Бонапарт, Наполеон і Вашингтон. От, президент Америки. Ну, ви розумієте, сеттінг який, і мені дуже все подобається. От, коротше, ми підходимо до цього, я підійшла до цього мужчини. Зрозуміло, що це святий Павло. От він якраз тут з мечем. І, ну, далі я вже провела свої дослідження, що окей, що це? Куди це і як це? Так, коробку. У мене тут є коробка, де треба вказати ключі. Вставити я ключів ніяких не знайшла. Тут інший купе. І що я далі робила? Відштовхуючись до того, що на картині був святий Павло, я тут шукала... в мене були якісь цифри спочатку. В мене були на картині з Святим Павлом, були цифри 11-11. Я тут знайшла цифри 11-11 і вже відштовхувалася від того, що написано типу в Біблії. А потім, до речі, в мене ж тут були цифри 4 і 8. І я не пам'ятаю, що ми казали. Brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. І що воно значить, я не знаю. Може я щось неправильно дивлюсь, може це 4-8, а треба 8-4. У мене немає 8-4, не де? Ні. Ну це підказка, очевидно, тому що я знайшла цифри 4 і 8, значить теоретично це підказка. Це була одна із підказок, і тут треба було подивитися... On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add one companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Так, цей молодий апостол, то, що я вирахувала, я, до речі, так і не зрозуміла, чи я правильно порахувала, чи ні. Я почала рахувати оці... One companion to the... Ні, я нічого з цим не вирахувала. Коротше, в мене є оця підказка, з якої я не знаю, що робити. В мене є підказка про щось чисте і прекрасне, з якої я не знаю, що робити. І кімната, з якої я не можу вийти. Painting of Saint Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. Це Гідо Рені, його тут багато його картин. There's nothing worth noticing here. Тут нічого цікавого. Ну і можна дослідити, що довкола картини. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. Тут я знайшла... This is in Hebrew. І ще проблема в тому, що я тут не всі мови знаю. Я тільки почала прокачувати мовний перк. І того я не знаю. І було буде дуже прикольно, якщо через це я не можу пройти. Так, ще раз, які в мене є підказки? Так, 11. Але... А може 4-8 ще десь є? Може це не та 4-8, що я думаю? Так, тут щось є. 4-8, не бачу. До речі, якщо що, я може перерву на 2 секунди стрім, бо піду заберу свою піцу. Того, що якщо нюх я втратила, але смак, слава Богу, ні. 4-13, ну це єдине 4-8, яке є. Навіть якщо інші його відкрить... Ой, не то. Це 4-5.
Не то. 2,8. Ну там 4,8. 4,8 це оце. То, що чисте, то, що досконале. І треба шукати десь, походу, якісь підказки. Але я не знаю де. Просто я вже тут наклацала все, що можна було наклацати. І я не розумію, де я його провтикала. Тепер мені треба знайти щось, що чисте і невинне. Так, тут у нас лист. Тут у нас Dante's книжка. paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Raise your head. А тут зверху нічого нема. Ну, тут це навіть не картини, це якісь гобелени. Так. Я ще не розумію, що одне вліво, три вправо. Так. Тут теж нічого нема, на балкон не вийти. Окей. А що з цією картиною є? St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. This painting has been hanging here for a long О, time. тут я знайшла цифру A lot 4. of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Number 4. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? Це теж не просто так. Ну, це підказка, мабуть, до того, що це святий Павло, і я його знайшла на іншій картині. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Чи мені це щось каже? Ні, хіба. Я не хочу... Що ця штука є? Skill use is free. Displays in abilities. Так. Це теж Павло? Їх тут 2. А між ними нічого тут немає. Мене дуже дратує, що я тут застрягла. Я не розумію, що робити. Може, треба скинути стрім Міші. Мішка, по-моєму, проходив. Бо я вже... Ну так, якщо Міша мені цю гру радив, то він, мабуть, її пройшов всю. Так. Я близько в тому, щоб в Діскорді дзвонити Міші. Так. Ну я нічого наче не опускаю. Тут нічого в каміні немає. Окей. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Половина кожної групи. Так, а яке місто? There's something else behind Може, this це в мене painting. є в книжці? It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Окей. Я люблю головоломки, я дуже кайфанула від цієї гри, і тут багато вибору. Ти вибираєш, типу, ти з кимось з персонажів залишишся, чи що ти будеш робити. Так, так. Relation to John, Paul,
Ні, це просто... Ця штука, back to the beginning. To the romance. О, осьо! Може тут є якісь цифри? Може 4,18, а не 4,8? Але ж там точно 8. А що 4,18 каже? Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Дуже дякую. Воно мені щось помогло. Ай-ой. Так, де я про тебе читала? Отут, да? Сент Джон. Ні, де я тебе знайшла? Acts of the Apostles. Ні. Не тут. Pastoral. Не то. Де воно є? Сент Люк, ля-ля-ля. Я ж даже... Ну не просто так тут... Cultus Beginning. Де воно було тільки що? Ну тільки що ж було. Evolution to Joy не то. Peter не то. I guess I'll just come back later. Да. Я в повній розгубленості можу почати епізод спочатку, мені інколи допомагає. А ви... Ну, до речі, це прикольний епізод. Можна почати епізод спочатку. Так, ні, back to menu. Back to menu. Епізоди. Ну, тут буде, ну, я вже нормально так пройшла. The Nightmare, The Maze, ла-ла-ла. Як ви бачите, тут багато епізодів, а я тільки на другому. І вже застрягла. Хоча, він тільки почався. Що, почнемо заново? Давайте. How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has Мамка в never нього, wanted to tell звісно, ну, We are doing our яка оставляє травми. А, і ще в цього чувака є певні видіння періодично. Hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. All I can tell you is I'm looking for my sister. А, це нам самараб Your якраз роблять. mother capable of torturing a child. Що ми вивчили в першому епізоді, що мама Lord намагалася Mortimer assured me that you are to take over the project on намагалася behalf of your вилічити в лапках одну Your дитину і hand, мучила її. Christophe von Wollner, Minister of Religious Affairs, and Jacques Perroux, French Revolutionary Ми бачили, як Жак Tribunal Перу judge. намагався побити жінку. You'll Жінку, find яку that ми Lord Mortimer is взнаємо, not what one would зараз call знаємо, що її conventional, вбили. Monsieur de Richet. Оцей дядько дуже підозрілий, він I do мені apologize подобається. for being late. I was obliged to clear up Вашингтон some ви urgent business. побачили, тут є поп. Так. Кожен раз ми можемо вибрати книжку. Erudition. Перед тим, як почати, може мені розблокувати. Я розблокую цю книжку. Так. Почнемо тоді спочатку дійсно цей епізод і не будемо мучитися. Просто подивіться, наскільки красиво тут. At last we meet, Monsieur de Richet. Do you Monsieur de mind Richet. if I call you Louis? Please do. Thank you. Якщо вам I погано wish to чутно горло, apologize скажіть. wholeheartedly, Louis. I made you cross the seas, and I wasn't even here to welcome you. When I asked you to Да, join дядько us наш here, 2 дня it was, of course, динамив. in the hope that you would help us find your mother. However, there may be some new developments, but I don't know if they are linked to your mother. We have found Elizabeth Adams' body in her room. I'm afraid she was brutally murdered. Да, ми її stabbed в першому several times. епізоді кинули. І, до речі, дуже прикольно, я вже програвала цю частину. І я вирішила потім... Зараз, я відкрию, піца приїхала, сорі. Дивись як, і I'm back. Може, зараз поки... щоб I can't believe it. We bumped into each other last night on our way to bed. Yes, I know.
Duchess Hillsborough informed us that she accompanied you at the beginning of the evening. You apparently bumped into Miss Adams, who wanted to speak to you. We are told you turned her away, and she went away on her own. That's correct. Do you know what she wanted to see you about, by any chance? Майже вернулась. She seemed upset about something. I thought she was under the influence of alcohol. Чути нормально тебе ігру, We супер. didn't really speak. Pity. The poor Бідний child кур'єр was думав, що probably якщо він trying to підніметься на find четвертий help. поверх, я I йому thought it дам could wait until чаюху. tomorrow. А я така, дядя, Apparently дивись, щоб я not. тебе не заразила ковідом. Він нічого давати не буду з I своїх shan't hide the fact порохів. that this tragedy puts me in a very delicate situation. Фух. I cannot risk upsetting the smooth operation of our next conference. But Коротше, нам the дідок case запропонує cannot remain unaddressed. провести інвестигейшн. I understand. What do you intend to Періодично do? ще з'являються подкасти, I які must маєш reassure my guests, Хоча and діалоги інколи дуже justice will довгі, be то done. вони ж роблять And паузу, for that to все. happen, I must ask for your help. Why is that? Все як у You людей. met Elizabeth. You spoke Я together, I періодично не believe. встигаю. She trusted you. Listen, Louis. Find out who could have committed this murder. Так, I оскільки я ще refuse to хворію, я believe that можу one of my періодично буду guests висякувати is ніс. murderer. Щоб я I вам want to know не who гонила is сама, responsible поки я for this. стрімлю. And I trust you. You have my backing. You must Дідок, stop at якого ми nothing. тільки що зустріли. Can I count on you? Ви власник цього маєтку, 2 дні How нас would you like me to Динамо. proceed? Maybe you could start by going to the scene of the crime. Elizabeth was attacked in her room. Do you have any suspects in mind, my lord? I spent most of the night talking with Sir Gregory and His Eminence Piaggi. So I think you can remove them from the list of suspects. Monsieur Bonaparte and President Washington left the party after midnight, I believe. They were tired and went up to bed. Бонапарт, Вашингтон, значить, ще... Can все одно у you нас tell me є. anything else about what happened? Now, Louis, I wouldn't want to influence you. Get over there and form your own opinion. Спасибо, дідок. Right. Покера. I'll get over there immediately. Thank you, Louis. Now, once you've finished, come back and let me know your findings. I'll be waiting. Домовились. And Louis, you've got permission to search through the guests' Саме класне, rooms. що ми нарешті можемо will be пробратися всі notified and кімнати agree. гостей. До того я змогла пробратися тільки в кімнату Бонапарта. І це було прикольно. Так. Тут є ще один дядько, давайте зразу поговоримо з Your яким Eminence, святим. I imagine that you've heard the news about Miss Adams. What a tragedy, my son. How Да, і could ваша святість, such a велика thing have трагедія. happened? That's exactly what I'm trying to find out. Did you notice anything out of the ordinary last night? I saw the young French soldier, Bonaparte, I believe, hanging around near Ну, Miss скаже там, Adams' що room. Бонапарт ходив But I would not кругами want to get an innocent man довкола into trouble. кімнати жертви. It's probably nothing. Not to worry, Your Eminence. If he is innocent, then he has nothing to fear. Do you know why Monsieur Bonaparte was hanging around her room Мені like так that? подобається, що Well, I wouldn't Луї, be як surprised француз, to правильно learn проносить that a французьке ім'я. dashing young soldier had become Произносить, вимовляє. infatuated with a fragile young woman who looked a bit lost. But I don't think he got a very warm welcome. Bonaparte and Adams?
But they didn't even know each other, did they? I couldn't say, Louis. Що But ще? if I were you, my son, I would talk to Monsieur Peru. You remember how violently he set upon Miss Adams. Oh, don't worry. He's on the list of suspects. Так, це є, але перед тим як піти, можна походити по цій кімнаті і подивитися, що тут де лежить. Деякі головоломки я буду розгадувати швиденько, того що я вже їх розгадала. Тут, до речі, над головою Олімп. Ой, щас впаду. І є Зевс. Це, до речі, підсказка. Що з усіх статуй тут саме статуя Зевса. Так, тут у нас дід. Що поруч з дідом є? Є що брати? Періодично ти тут ще ходиш, стріляєш книжечки. Ой, ні, я не хочу говорити з дідом. Я хотіла мед у нього забрати з-під ног. I've come to speak about the Бо мед мені findings дає of the investigation, my lord. можливість. I'm listening, Louis. Я не хочу ще з ним говорити. Алло. I'll be in touch as soon as I have any more Ну, слава information. Богу. Так, я хочу взяти мед. Де мед? Ось о мед. Вот. Great. Все. Honey. Тут якась книжка схватили, хорошо. Книжки допомагають нам вчитися, того прекрасно. Прикол, в мене завжди, от розумію, щось блистить. Бо там щось є. Чи щось блистить? Дуже просто блистить і відблискує. Так, воно щось точно блистить, це, мабуть, монетка. Угу. Так. Замок у цього дядька, звісно, дуже цікавий. Так. Монетка. Ауч. Так. Водичка. І ось тут у нас ця головоломка. Я вам казала, що треба запам'ятати, що тут буде. Того, що я перед тим його, якщо чесно, просто вгадала. Я просто, підбирала букви. І така, мабуть, оце. Так. А що додавалось? Що це таке? Ага, це колекція монеток, які я забираю. Його записки якісь додавались. Окей. Так, тут все. Зеус. Зюся. Так, будемо вважати, що все, ми все одно туди потім ще вернемося, так що спускаємося. Бистріше тут, до речі, бігати не можна. Так, давайте спочатку підемо в її кімнату. Бо я минулого разу щось пішла з кімнат гостей. З розмовами з гостями. Monsieur Johann van Vulner. І це було тупе рішення. Так, Йохан. Я не пам'ятаю, де була її кімната. Того, що, дуже дивно, коли я не знаю, що відбувалося і т.д. Да. Оце її кімната. А це щось тут підозріло торчить. Good day, Monsieur de Richet. Mr. Volner, are you looking for anything in particular? Ми будемо Next називати to його Elizabeth's німець. room? No, nothing special. Луї неправильно прізвище вимовляє Вельнер. I'd have thought this is not really the shortest way to get to your suite. Yes, I wasn't really looking where I was going.
I shall leave Це you дуже now, важливо, sir. тому грають I італійську will мову, return російську to my локалізацію room. в ігру. Правда. І якщо ви граєте з російською локалізацією, ви тим самим шкодите українському ком'юніті геймерів. Того Steam має бути українською, на українській мові стояти. І відповідно потім вже ігри, якщо немає української, то ясно, що тоді англійська. Я, до речі, купила собі українського Шерлока Холмса. І Відьмака я купила. Доповнення. Так що ми б сьогодні вже брали Відьмака. Ми не ця гра. Отже. Гра доволі цікава. Ця кімната, вона і була трохи розгроблена. Тобто тут багато чого. Ця нещасна пані вже і так порозкидувала. Так, ходімте дивитися, що де. Спочатку відійдемо подалі, подивимося, що там. A pistol? Fairly new, I'd say. And judging by the weight of it, fairly light. Вона не стріляла з цього ружа. A tribute engraved on the barrel. To the liberators of France. Оце явно наполеоновська штука. And Так, a я few побігла dried за traces водичкою of тепер. blood on the grip. Difficult to know for sure how they got there. Все є. І що ще? Extremely well maintained. The barrel is perfectly clean. It isn't loaded and there's no traces of gunshot residue. Ну, тобто це I conclude that ружо it hasn't солдата. been used recently. Воно ідеально вичищене. Right. I shall have to find its owner. Це було так тупо, що я спочатку пішла в кімнати, тому що я знайшла, до прикладу, в кімнаті Наполеона пустий кейс для ружа. Я така, а де ружо? А потім я знайшла його тут і така, бляха, це ж, мабуть, якби я знайшла спочатку ружо, а потім кейс в його кімнаті, і оці всі підказки зараз я б могла запитати Наполеона. Так. Piece of fabric. High Я 19 quality років at that. постійно I'd say не it's знала, silk. почала торрент, але завжди Going by англійською. the texture Давні and the звички. gray hue, it must come from a А dress я that почала kind вже of women's грати, quality wear. коли я почала грати? Ну, я почала грати дуже недавно. То в мене якось зразу був Steam. Ладно, давайте Color doesn't скористаємося correspond to підсказкою. Emily's black outfits, and Elizabeth doesn't have anything quite like this in her wardrobe. Let's take a closer look. It's a little dirty. Зараз It розуміє, must come from the bottom of the dress where it touches the ground. що перше воно було брудне, того що воно It's the same as the travel dress my mother was wearing when she left. внизу Why сукні, the hell did she тобто come воно into this room? торкалося землі. А оскільки його мама ганяє по всьому острову, і десь бігає довкола замку, я не знаю чого, це загадка цієї гри, то він потім розуміє, що це похоже на матеріали, з чого зроблені речі його мами, і бла-бла-бла, і такий йой. Так, ми знайшли якийсь August ключ. 24th, 1792. Elizabeth, Так, це I'm сестра driven to Ебігейлі despair and пише. doubt there's any point in writing to you. I'm not even sure you'll receive my letters. Що Father їм не controls my дозволяють correspondence спілкуватися. more and more. I am Вони всі certain думали, he що filters our Елізабет exchanges. Thankfully, проклята, one of the того на неї chambermaids is проводили різні able to help me експерименти і get my дослідження. letters to you. But І вона була, they правда, still remain дуже unanswered. I травмована often цим think всім. about you and pray every day to be able to hold you tight. І сестра пише, що вона за 3rd нею of сумує. November, 1791. My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab to the heart. Батько Father told me дозволяє it їм was for your побачитись. well-being, but I can't help but blame him. He claims that your condition has worsened and that it could be dangerous for both of us if we met. If only I knew where you were. Ну, коротше.
August 24th, 1792. Elizabeth, I'm driven to despair and doubt there is any point in writing to you. I'm not even sure you'll receive my letters. Батько починає контролювати ще все, що вона пише. I am certain. Але вона все ще надіється з Елізабет побачитися. June 11th, 1791. Але вони переписуються листами. Your last letter gave me much cause for concern. Вона була схвильована через Елізабет, через її останній лист. No longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you. But вона здавалась беземоційною і холодною. Should I believe him? I cling to the belief that we shall see. І батько каже, що через, ну, типу, так її лічили, що це типу ауткам якийсь цього буде. It is written in a mix of several languages. Not too easy to work out. У мене от немає просто можливості його перекласти. Ніяк. Так що тут ще щось A поруч. novel of the initiation of a young woman into polite sisterse. Монетка. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Пентаграмчик у нас тут. І це він розуміє, що якби це був якийсь окультичний прийом, то Емілі мала бути в піктограмі, а не валятися біля неї. Я дитиною в 7-1 бавилась, це був початок, потім 7-2, 3, 4 і скорів. У мене тупо така сама історія. Я почала з 7, а наступний був скорів. З різницею там в скільки. Ну, в 7 я почала грати, мабуть, коли мені було років 10. З різницею в 15 років. Ото моя геймерська кар'єра просто понеслась, ну. Так, у нас тут є годинник, який зупинився в певний час, що може бути казати, що 4 ранку це був час її смерті. That would clear Emily de facto because she was still with me at the time. Да, він провів ніч з Емілі. Того його ніхто не підозрює. Так, тут ще в нас якийсь лист. I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned. Ні, це Джон Адамс пише. I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and unfortunately, your brothers and I are absolutely Ага, і вони такі, типа, все. Тобі не лучше, так що до побачення. Так, ми знайшли ключ. Давайте відкриємо цей ящичок, подивимося, що там. A chest with a half circle pattern. Так, а що за лист? An untutored hand copied these notes. Looks like a healing method. Well, that's a pity. The writing is barely legible. В мене немає скілів його аналізувати. Ми їх просто заберемо. Так, тепер. Ми нарешті добралися до бідної дівчини. Ну, майже. Так, це. Це можна взяти. Ну, нам знадобиться. А, і Елізабет теж багато пила. The label shows that this laudanum comes straight from America. I wonder if Washington's involved. Так. А, ось, мабуть, сюди ключ. Ні, не ця, це не коробка. Куди підходить цей ключ? Цікаво. The blood spatter indicates that the murderer must have held Elizabeth upright during the attack. Що хтось Even її if підняв Elizabeth і wasn't very тримав, big, і типу I вона... doubt she wouldn't have put up a struggle. It takes tremendous strength to overpower someone like that. І тут треба хтось сильний, щоб це вийшло зробити. Так. Чи я нічого не забула? Тут. Тут ні. На ліжку нічого цікавого немає, ні. Тут я все побачила, тут теж. А до чого ж той ключ?
Деякі штуки ти можеш тільки, якщо підійдеш і побачиш їх, роздивитися. Так, тепер почнемо з ножа. Оруддя вбивства. The blade is short and thin. Well sharpened, apparently. It's covered in blood. Still fresh. The lower part of the handle is unsullied by blood. The murderer gripped the weapon so tight that there's no blood where he held it. The handprint indicates a small and slender hand. Так, він думає, що там хтось з маленькою рукою. Knocked over bottle of wine. Тримав його. Так. Intoxicated. Окей. Items during single quest. Окей. Дядька трохи поплавало від того, що він дихнув. Hey, it's a Bordeaux. Так, It's a я Chateau можу de убрати Bouillon. цю штуку. It's a great wine. I don't know what's happened to this wine, but Це мало it's бути undrinkable. нормальне вино, але чогось в нього дуже поганий запах. Так. Poor girl bled to death. У мене більшості скілів немає, щоб навіть прочитати її тіло Whoever і left that татуїровки. footprint has boats for feet. That's at least a size 15. Where's a size like that here? Peru? Хтось був Washington, тут maybe. і ступив в кров черевиком. І це доволі великий слід. Виглядає страшно. There are Ну, numerous почнемо з marks on the руки. body. She must have fought like a lion. It couldn't have happened without a lot of noise. There are also a number of old scars. Угу. People who scar themselves in this way generally do so to relieve some kind of psychological suffering. By trying to master the Вона pain, ранила they себе, щоб їй establish ставало their легше self-control. психологічно. Так, татухи в мене немає, якщо чесно, сенсу розглядувати, бо в мене немає ні одного скіла, щоб їх прочитати. Все в мене це локт. Так. Це вже є. Return to the body. Давайте. I count no fewer than 9 wounds on the thorax with a lot of blood. 9 разів її At first sight, I'd say that's проткнули what ножем. caused her death. Хтось прям хотів бути певний, що вона точно. Так. It looks as though the wounds were inflicted Точно from помре. a precise angle. As if the murderer was standing behind Elizabeth. Наче хтось стояв позаду неї і працював з ножем. Так. I count no fewer than О, блін, я 9 тут забула wounds on татухи the подивитися. thorax with a lot of Бо тут blood. татухи доволі цікаві. At first sight, I'd say that's what caused her death. Так. Some of these tattoos are veritable works of... What's that? The skin between her breasts is different. Bloody hell! This tattoo was drawn on a page of leather and stitched onto her skin. Probably during childhood. If the scars are anything to go by. Вона точно The same пережила kind дуже of tattoo травматичні is моменти on в the rest of дитинстві. her body. Вона мені нагадує навіть візуально в Mass Effect є Джек з подібною історією. I see no sign of bruising on the skull. The only clue is a scar from a previous craniectomy. Poor Elizabeth, she must have been very young when she went through all that. That's torture. Це робила його She твоя also has мамка. old scars around the neck, and maybe mutilations. She bled from the nose.
There's signs of bleeding, but I don't see any traces of bruising. What a strange smell. У мене було б відчуття, що її отравили, якби не факт того, що вона якби відбивалась, на ній куча залишилось слідів. Але, maybe, Wounds, but я просто не права. blood on the right hand. Nothing on the left except that tattooed symbol. Тут всюди татушки. No marks or bruising around the wrists. Doesn't look like she was tied up or held by force. Виглядає, що вона тут не сильно Blood, but почалась. no trace of blows on the legs. Так. Next heal use is free. The direction of the blood streaks caused by the wounds to the thorax show that she was standing when she lost blood. This proves that she was standing when she was assassinated. Ну так, вона стояла Must have і been held їй by ззаду something. нанесли ножові удари. More tattoos, similar to those on the rest of her body. Так, все. Ми вже все обдивилися. Прощай, нещасна Елізабет. Так, це тут годинник і більш нічого немає. Все, виходимо. Ходімо говорити з нашими Has гостями. finished with this room? I know Yes. enough now. Thank you. Very well, sir. Sir may return whenever need be. I shall guard the door. Спасибі. Ось є можливість сюди вернутися. Так, тепер. Погнали в цю сторону. Подивимося. Що у нас тут? Хто у нас тут з гостей? Перший попадеться по дорозі. Це хто в мене тут? Monsieur Johann van Vulna. Німець. Так. Спочатку обдивимося його кімнату, а потім будемо з ним говорити. Мало що він буде приховувати. О, добре. Так, книжку в нього стирим. A Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned both in the Bible and in the Quran. Ось монетку ми знайшли. От нічого не світилось під столом. Так. A table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. Це нам треба буде пізніше. Але записати, бо я забуду. Зинк. Може, це був ритуал, а винні щось мало допомогти і бачити видіння, але їй не зайшло, чи вона сказала, що не мала знати, і спільник психонув вирішив вбити. Ха! Я таке навіть не думала. Sorrows of young Werther. There's a handwritten text signed by von Werner on this first page. Dear Elizabeth, I know that this book is but a small token compared to the delightful moments you gave me, but I hope that this will nonetheless keep the memory alive. Your ever-obedient servant. Нашого німця Volner had a був relationship with роман Elizabeth. жертвою. But that's hardly surprising given his fondness for the occult. Ну, да. Враховуючи його жагу до окультизму, це якби логічно. Golden elixir. Так, це є. The alchemist is a young man. На горі є книжечка. Та йо-моє, як до тебе підібратись ближче? Вон так. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost.
Так, а що тут The у нас за signs of the картина? zodiac. Що дядько помішаний на окультизмі. Угу. Так, тепер отут нам A chest знадобиться locked with a цей four-letter code. код. Surely a word close to the owner's heart. В неї відьомський трохи титул просто. Ну, є. І тут є окультизм, тобто воно ж було частиною якогось ритуалу. Ой, я не ту кнопку нажала. Провтикала. Якщо всі зібрати, то можна екстра ачівки отримати. Так, тепер, що в нього в кімнаті є цікавого? Amber crystals. The alchemist is an old man. Та сама картина майже. Тут нічого цікавого. Ну, там щось блиснуло. Монетка. Так, все, крім дядька, в них нічого тут не лишилось. Ні, все, можна говорити з ним. What can I do for you, de Richet? Monsieur, Lord Mortimer has appointed me to investigate the tragedy that befell us last night. Oh, yes. It's horrible. Yes. How can I help, monsieur? Where were you last night? In my room. I read a few ancient manuscripts before going to bed. But I didn't stay up long. I was tired. Thank you То kindly. алібі в нього немає. Він був в кімнаті. Ніхто його не бачив. Excuse me for asking, but did Ніхто you не може know це Miss Adams? підтвердити. Oh, she... not really, to tell the truth. No. I found the Werther dedication, signed by your hand, monsieur. Would you like to change your version now? Be careful, de Richet. Don't push your luck. My relationship with Miss Adams was pure and has nothing to do with you. Well, continue playing the detective Да, в них as була you see справжня fit. щира But любов. if I find the bastard who did that to Elizabeth, I will... Yes! I would have preferred a simple response, but I see I have my answer now. Але він клянеться, що він вбив би того, хто... Exactly how long had you been seeing her? I have no reason to answer you. I see. Is that what you want me to tell Lord Mortimer when he asks what I found out? It's only been a few weeks. А мені, що так багато було ударів, ну тобто, якби це було випадкове вбивство, то там би було менше ударів ножем. А її прям вбивали 9 ударів ножем, тобто все говорить про те, що це було ще й пристрасне вбивство. I get the impression that your romance was over. Am I right? So? What does it matter to you? I would never have attacked her, if that's what you're insinuating. Who put an end to the relationship? You or her? It was І her. вона кинула німця. It was her. But what does that matter? We both agreed. Понятно, що ти погодився, хто б сумнівався. You loved her, didn't you? That is none of your damn business. Your feelings betray you, sir. So what? Yes, I loved her, like a moth loves the flame of a candle. That's why we could never be together. Цим скористаємося. Можна так зробити. Please, tell me a little more about the nature of your relationship. That is a personal matter, monsieur. Ну він пристрасний, that is дядько. true. І вона So, його кинула. tell me. Він пристрасний, вона його кинула, в нього немає алібі. Passion. That's why we couldn't stay together. It scared her.
Вони так сильно любили один одного. We finished. I'll have a look around and then take my leave. Do whatever you have to do. Так. З німцем ми поговорили. Тепер проблема. Я не пам'ятаю, з якої сторони я бігла. По-моєму, з той. Ну, це не точно. Так, тут у нас ніхто не живе. Так, тут у мене теж нікого наче немає. Я правильно біжу? Sur Jacques Perru? О, Перу. Він і так нас не сильно любить. У нас вже була в першому епізоді з ним конфронтація. What do you want from me, de Richet? Так ще й у нас була конфронтація, бо він якраз на нашу жертву напав. Get to the point. We both know why you're here. And have you got anything to tell me? What does І it це matter? може бути It's too late anyway. його, Do what you have to do and get out. його черевик, коли він вступив. Його черевик, коли він вступив в коров. Я, до речі, минулого разу не пішла його кімнату, бо я випадково з ним двічі заговорила. І через Dear це friend, please come and join us. Мортімер. We must meet about the ongoing operations in Paris. A Мортімер його boat will be waiting for запрошував. you in Calais, and А, це його запрошення від Мортімера. Окей, від хазяїна. Так, це що? Добре. Так, а тут що таке? Нічого, ясно. Тут теж нічого нема цікавого. Ванна, книжка. Records of the police. Notes intended for the police lieutenant of Paris. It's a list of people under surveillance in Paris. Дев'ять There's ударів some писано well-known names гарячково, on it. якщо добре планувати. This is valuable information. This shouldn't be lying around. От я про це кажу, що типу, ну, навряд чи було щось. Amber crystals. Навряд чи було щось сплановане. То да, виглядає, наче так, що ситуація вийшла з-під контролю. Now if we shall meet again, at this point in time I'm a prisoner. My own decision, you must be protected. My future is lost with you. You can still be safe, no matter how much you hold against me. The devil master, I saw you as a monstrous. Я не знала, що цьому брутальному мужику пишуть любовні листи. Якщо це від хлопчика ще, я буду взагалі кричати. The Massacre of the Innocents, but by Van Harlem. I think that Mortimer likes to play mind games with his guests. A pattern with 4 circles. Це ключ, який ми знайшли в кімнаті. Походу. Бо откуда у нас ще ключ? Так? Dear Monsieur Perru, I'm writing to thank you for the funds you sent. These funds will be crucial for the renovation of the western wing of the orphanage. The children Він you допомагає sent are doing сиротам. marvelously well, and little Pierre will soon be walking. Some of them still sometimes suffer nightmares about their parents on the scaffold, but I expect they will cease in due course. Should you decide to send us more, I have no space left. I'll retrieve it later. Він виглядає брутальним, але він не такий вже і брутальний. The Massacre of the Innocents, but by Van Ой, Harlem. ні, я не I можу think це that Mortimer прочитати likes to внизу. play mind games with his guests. Тут все, а тут у нас що за картина? Ну, хазяїн не так просто, до речі, селить в кімнату, тобто все має The сенс. Massacre of the Innocents by Rubens.
a bit gloomy. І все каже, що ти, типу, Because my room is not that невинний. Massacre of Innocence. І ця The картина Massacre теж. of the Innocents, but by Van Harlem. I think that Mortimer likes to play mind games with his guests. Це може нам бути підказка, що дядько насправді невинний. Так, а що у нас тут? Unlock. Great, honey. Супер. Так, ми точно все. Бо я раніше тут у нього не ходила. Так. Ось негативний ефект з'явився, приберемо негативний ефект. Окей. Так. Тепер. Ще тут щось світиться. Монетка. Another painting on the Massacre of the Innocents? Знову ж таки, невинний. Все каже про те, що вбивця він. У нього був конфлікт з жертвою. Він пристрасний, запальний. Він її прям ненавидів. Він її побив перший вечір, що ми тут були. Його відбиток ноги підходить до відбитка, який був в кімнаті жертви. І при цьому довкола все говорить про невинність. Nice decor for a revolutionary tribunal judge's room. All right. Have you finished? Not quite. I'd like you to answer a few questions. Оце пряме. You were armed the night of my arrival. Can I see your weapon? No. You do realize you're not helping, don't you? You're making it worse for yourself. Я знаю цю Наполеона, я впевнена. I know you were at the scene. We will save a lot of time if you just tell me what happened. You know nothing at all. Enlighten me then. For now, I have your footprint in a pool of blood. That's right. The only thing you can prove is one of my boots was at the scene. Congratulations. You've wrapped up the investigation. А, все? All right. Have you finished? Я не Not договорила з quite. дядьком. I'd like you to answer a few questions. I'd like to talk about the letter you're writing. What woman is it addressed to? Who says it's a woman? I'm not saying any more. There's no point you insisting. Окей. All right. Have you finished? Not yet. quite. I'd like you to answer a few questions. Ну, і тут я думаю, ні. Ну, ми можемо зіграти в цю гру. 2 days ago, I surprised you having a go at Miss Adams. What happened? Did you want to give her another beating? She wouldn't let you push her around again, huh? Shut up, you little shit! You have no idea what happened, and here you are, carping away. You think you're investigator of the year. Have you taken a look at yourself, Deriche? Didn't you get enough beating her black and blue the last time? I did not! Go on. Keep going. Finish what you came to do, then get out of my room. Goodbye, sir. We shall meet again. Probably. Так. Опять же, з якої сторони? Я побігла, стой. Так, Monsieur то в мене Napoleon тут. Bonaparte. Бонапарт. Оце його пістолет. Клянусь. Так, воно Бонапарт сидить задумливо. French actor Talma is Nero in Britannicus, the last emperor of the Caesar dynasty. Імператор Цезарівської династії. Угу.
теж не просто так тут висять ці картини. Їх тут оставив власник, але він не так просто розміщує гостей. There's just one holster in Bonaparte's gear, and the pistol is missing. Угу. On the other hand, Пістолета нема. his cleaning equipment is in mint condition. That's typical of the soldier in him. В сенсі, що він не винен, чи в сенсі, що він миває невинність. Може в якомусь... Може вона дізналась, все, що вона розкаже. Може вона його шантувала. Може вона його шантажувала. Але ж з іншого боку там ми бачимо, як йому там пишуть листи, що... Хоча, скільки у нас Ренат Ахметов теж великий меценат. Так що, оці листи це ще нічого не говорить. Я хочу прочитати тепер про цю картину більше. Це Innocence, і там, типу... Innocent це ще тут в цьому випадку це означає побиття немовлят. Це біблійський сюжет. Так, а що це? Вбивство всіх новонароджених дітей чоловічої статі в Вифлеємі за наказом царя Ірода, щоб знищити Ісуса. Угу. І в нього таких картин 3 довкола нього. І ще є картина, де дитину намагаються прям, теж брутально вбити. Ой, не просто так воно там дійсно. Може він просто побачив її труп, подумав, слава Богу, пішов. Бути хорошим не значить не бути здатним на вбивство під впливом емоцій. Це правда, і він, дядько, правда, дуже запальний. Так. Але Бонапарта, наприклад, тут немає... As previously agreed, Так, це I would Мортімер like to його ask you to запросив. join us Я просто in розглядаю різні January варіанти, можу його on my меценатство не island таке to прозоре. participate in the Все high правильно, society ви meeting даєте мені organized for the occasion. point of We the... shall Як be able point to of the continue doubt? our discussion about our Це project зерно сумніву. for a new order for France. I have a proposition to make to you. Так. Тут Наполеон, до речі, ще тільки починаючий солдат. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar. І знову ж тут by довкола Royer, Цезарь, довкола two great імператор. army chiefs. Довкола картини з імператорами. В даному випадку пов'язані з Цезарем. Тут дядько був який останній в його династії, а тут сам Цезар. Так, My dearest лист. son, I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening here. Paoli continues to steer our motherland, Corsica, toward open warfare between France and England. Це політичні ігри, ніяк не відноситься. It's a Зброя. beautiful weapon. A Levi Damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. А де воно є? Де Наполеон? Мортімер, Ріше, Бонапарт. Оно. Immunity Conviction. Ага. Immunity Politics. Про Холма. З Холмом ми взагалі майже не розмовляли. Ладно. Це very good все. Тут вроді щось світилось, ні? Ні, мені здалось. А я можу туди вийти? Чекай. Ні, не можу. Наполеон, подожди, Наполеон, я ще не довбігала тут. Прикольно, всі називають The Бонапартом. Battle of Alexander at Issus, or Alexander the теж. Great triumphed over King Darius. Олександр Великий. Yet another one with delusions of grant. Honey, I couldn't have hoped for better. Так. Монетка.
І тут у нас теж якийсь імператор. Все. У нас остався тільки Наполеон. Monsieur de Richet, please be quick. We are both very busy. Да-да-да, ти дуже зайнятий. Did you hear about young Elizabeth? Indeed, it Почнемо is здалека. deeply regrettable. Lord Mortimer asked me to... I know. You no doubt want to know my alibi. I spent the night downstairs playing cards. А з Can ким? you tell me who Ти was грав в present at the карти? game, please? Well, there were Lord Mortimer, President Washington, and Sir Gregory. Thank you. Ah, and His Eminence Piaget as well. Excuse me, I nearly forgot him. Poor soul. Did any of you leave during the game? Not that I know of, monsieur. I didn't exactly spend my time noting the other guests' comings and Крім goings. того, ви можете обирати But I don't інші think варіанти, тут їх дуже буде багато. І вам дасть абсолютно інший сюжет. Це лютий кайф. Так, до якого What time часу did ви the грали? game end? I can't say exactly. As for me, I must have stayed until midnight. I was exhausted. А її Things вбили в fate. 4. So I preferred to go up to bed. On your way up to bed, did you notice anything out of the ordinary? No, not in the least. The whole manor was sound asleep. Not really. No. Did you notice anything unusual during the evening? Nothing at all. Except the Нього luck of зразу the перша devil відповідь of «Nothing Lord at all». Mortimer and Sir Gregory had guards. Did they win much? Oh la la, monsieur, they cleaned us Oh out la more la. like. But I plan on getting it all back before we leave. Так. As any good soldier would, I imagine you own a firearm. May I see it? Oh, well, if you really want to, here is my pistol. Don't worry, it is not loaded. Do you have several of these? In Corsica, oui, but not on me when I am traveling. Я думала, це Only його bandits would пістолет. carry such an arsenal. Thank you. Біч! Ха. Окей, окей. На місці злочину була його мама, бо там, типу, її сукня знайшлась. Точно був Перу. І Перу нам не показав свій пістолет. Все прям кричить, що це Перу. І, до речі, ну, вбивство немовлят. І в листі якраз пишуть, що він допоміг сиротинцю. Someone saw you not far from the victim's room. Can you tell me what you were doing exactly, please? I can tell you that someone is an idiot. I wanted to warn her to be careful. You see, on the night of my arrival, I saw someone leaving her room in haste, and I wanted to speak to her, to warn her. Unfortunately, the young lady slipped through my fingers each time. Now I know why. She had every reason to be worried. What an idiot I was not to insist. I could have helped her. Were you able to recognize the prowler? Unfortunately not, no. It was dark, and Lord Mortimer was Скажімо так, я waiting for нічого не me. бачив, I was нічого not не really знаю. paying attention anyway. Attention. Вибачте, я так люблю французів. Excuse me for insisting, but if you saw him or her, I'm sure you would have more information than that. It's just that you don't think it can be of help to me. What do you mean? I don't know. Was it a woman, for instance? Bearing in mind that all the women here wear whalebone dresses, which is rather noticeable. A man, I should say. I don't recall seeing the silhouette of a dress. You see, you saw many things, in fact. Hang on. Laissez-moi réfléchir. Let me think a minute. До речі, чого два Oh, wait. француза говорять His між height? собою англійською? The sound of his footsteps, maybe. Ah, his height. Oui, somewhat imposing. A tall man and straight. Ми приїхали сюди As з for the єпископом rest, I і don't з know, Емілі. Monsieur de Richet. Not to worry. Тобто всі That's already інші quite a lot. Thank можуть you for бути everything. причетні. Так,
Все. Well, have we finished, monsieur? Enough. Exactly. Enough. Thanks again for all your answers. Good day. Good day. Так. З Бонапартом ми поговорили. Бонапарти. Так, а з якої сторони я бігла з тої, мабуть, що? Да? Ні, я вічно забуваю, куди мені бігти. Ага, ні, правильно, тут у нас Емілі. Емілі, яка стала нашим алібі. І ніч з нею. Tending children at the orphanage in Harlem. I find it a little hard to understand this painting choice. King George III in coronation robes. Nice touch for the room of Це той, що був в Бріджитонах? Зараз. Про нього був серіал? King George III. А ну, щас. Того, що Джордж III. Ілнес. Да, його дружина була Шарлотта. Угу. Та. Це король з Бріджитонів. Мед Кінг. Так. Ну, оскільки Емілі в нас Британії, то логічно, що у нас тут є король. Так. Що в нас тут? I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should Golden under no Order – це circumstances якраз і є оця hamper рада Sir Gregory's таємна. plans. І Емілі, і Decidedly, Вашингтон, they have і support Луї, from the і його highest мама level є in частиною Buckingham цієї Palace. ради в різних So here we місцях. both are, hands and Він, feet кажуть, був tied, трохи and little ненормальний, я room to серіал не maneuver. дивилась, трохи історію Keep читала. me abreast Так, of events. ну, типу, що Our mission is в нього becoming були more якісь ментальні Yours, хвороби. E. P.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. Так. Тут нічого цікавого. The Lady's Waldegrave by Reynolds, painted upon the request of the Waldegrave family, in an effort to find them a husband. Стирим книжечку. Grammar of Pont-Royal. Ah, the artistry of the French language and all its splendor. Whoever masters French commands the world. At least une partie of it. Так, щось тут є цікаве ще подивитися. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Клас, я потратила штуку, щоб я A не можу letter його from додати. William Pitt the Elder, addressed to Emily. He was the English Прем'єр-міністр Prime Minister. Британії It's not a date пише. from 15 years ago now. І це Madam, було 15 років тому. I shall never thank you enough for all your care and attention. I shall be indebted to you Він to за my щось last дякує. breath. If you have any request of me, you Вона only need за ask. його сином With regards to доглянула. my son William, I shall never thank you enough for looking after him. You know the latter's preferences, and you will understand he needs you to. Make sense, чого в неї, до речі, тобі є. Queen Charlotte. All the royal Королева family of England is there, Шарлотта from what I can tell. і Йорк третій. Two coils circle the lock. Кі в мене немає. А може я тут ключ десь можу знайти? You can inform King George of the whole we shall assist you with financing the immigrant royalist against France. Ну, назріває війна, да, між Францією A letter і... from William Pitt the Younger, addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind Raise as to ask taxes? her to look into my petition to raise taxes with the King? I will Да, personally і всі see to кажуть, it що його mental that our situation nation is will slowing recover down. from this impasse. But Медкінг. a pound. Так. Ну ладно, зламаємо. Two coils circle the lock.
Dear Gregory, thank you for the information. I've managed to find out about the names you gave me. George Washington is a man you can trust. In spite of his obvious talent for politics, he has remained upright and honest. On the other hand, as you may well know, he is already doing business with Lord Mortimer. It will be more difficult to approach him. Napoleon Bonaparte was unknown to me until today. He's a passionate young French soldier for whom Mortimer predicts a promising future. Take heed. He is a man of conviction, which to my mind makes him potentially dangerous. As for Sarah de Richet, what more is there to say? You already know each other. She was apparently invited by Lord Mortimer. Але чого Грегорі тоді питав щось за неї? I've retrieved everything. Так. Тут є. Тут нема нічого цікавого. Що в нас лишилось поговорити тільки з Емілі? Да. William Pitt, the elder, Earl of Chatham. А це Emily worked with прем'єр-міністр. his son. What can I do for you, Louis? I've come to see you about last night's tragedy. Did you hear anything about what happened to Elizabeth? Yes, we all did. Rumors spread quickly, you know. How awful. I didn't know her well, but I hope at least the poor thing didn't suffer too much. She didn't have time. I'm afraid Miss Adams was stabbed several times. Good God, what a tragedy. Do you know what happened exactly? In fact, Lord Mortimer has asked me to look into this case, Emily. Really? Are you Lord Mortimer's snoop now? I'm doing it for Elizabeth, not to please Mortimer. Good for you. Quite right, too. Have you found out anything? Did you and Elizabeth get to know each other? I must admit, Louis, I didn't take much interest in her. I feel a bit guilty about it, but I never actually spoke to her. She seemed burdened by her problems, and as she wasn't invited to the conference, I didn't really seek her out. Їй було на неї пофігу. Так. I found a torn piece of dress in Miss Adams' room. Gray silk. Where's it from? That's what I'm trying to find out. The color doesn't match any of Elizabeth's dresses, but I might not have found all of her clothes yet. Good Lord, Louis, do you realize what this means? If this piece of dress isn't from Elizabeth, then it's... I don't have any grey silk dresses, Louis. Neither does my sister, since we wear the same clothes. А в неї є ще сестра-близнючка. That's exactly what I wanted to check with you. I'm so sorry, Louis. Thank you. Are you all right? You know, I'm sure there's a good reason why your mother was at the scene. Вона зразу розуміє, що це його мама. Розумна жінка. We found the murder weapon. What is it? A dagger, quite slim. Have you found its owner? Not yet. Still searching as it happens. That said, since the blade penetrated the body several times, the murderer's hand will have been covered in blood. You think that's a clue? The handprint was a very slender hand, Emily. Probably that of a woman. Do you realize what Перу that сюди не means? підходить. There are only 3 of us on the island. Bearing in mind that neither my sister nor myself had any reason to set upon the young lady, that means... I know, Emily. I know. Да, це Keep up твоя your мамка. courage, Louis. I'm sure there's an explanation. You're bound to shed some light on it all. If what you say is true, Emily, I'm less and less enthusiastic about shedding any light on the subject. Так, я не хочу в неї питати за прем'єр-міністра. I Одного won't разу, keep коли я запитала, вона Thank you розізлилась. for answering my questions. See you, Louis. Деяку штуку треба тримати для себе. Деяку інформацію. Я коли перший раз тільки почала грати, умудрилася розказати першому зустрічному про те, що ми в секретній організації. І це було так просто таке фіаско. І він такий: чувак, я тобі можу довіряти, якщо ти першому зустрічному мені розказав, що ти в секретній організації. Це в мене хто? Ясно. В його кімнату ми попасти не можемо. Це у нас ще лишився. That's me. До себе ми попасти теж не можемо. Хоч сказати, ми вже все, ми з усіма поговорили.
Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Ці, по-моєму, були разом з власником, того вони виключені зі списку. Це якраз закрита кімната, куди ми ще не отримали доступ. Тут он President хто? George А, Washington. Вашингтон ще лишився, точно. Кажи... Так. Давайте порискаємо Вашингтона. A map of Vermont. Ні, я хотіла взяти цю штуку, дякую. Rich. No, hey, Angela's rich. Devil's Thorn. I'll keep it. Такс. Це Геркулес чи Прометей? Не знаю, виглядає як Прометей. А що якась картина відмічена збоку? A map of Massachusetts. Ні, не збоку. Так, Вашингтон тут, значить побігли в другу кімнату. Тут роздивимося спочатку все. Тут немає нічого. Portrait of George Washington. Портрет Вашингтона в його ж кімнаті. Трошки self-centric. Чи не так? Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Так, ми тут все. Тепер. А це у нас що A таке? map of Connecticut. Мапа It штатів. looks like a note between Emily and Washington about trade deals. The English and the Americans are preparing a peace treaty. It would appear that Emily is in secret discussion with Washington about reopening trade between the United States and England. If such Емілі an хоче arrangement came into being, зановити France would торгівлю suffer з dearly. USA і My dear Британією. George, I'd like to invite you William. to join me as planned. Да, це запрошення власника. Так, залишився Вашингтон. І все. Ми наче все вже роздивились. Все? Greetings, Louis. Mr. President, you can guess why I'm here. Of course. Lord Mortimer has sent me to ask you a few questions about last night. It's... How am I going to tell Elizabeth's father that she's dead? I know, Mr. President. I shall endeavor to find out the Нам truth about this його її tragedy. батька. I must ask you to help me, though. І він думав, Please. що вона мертва. Find І в the перший вечір, degenerate коли він її pig побачив, who він did чуть this не to me. зумлів з переляку. Were you aware that Elizabeth took laudanum? Yes. She came to ask me for some. She had finished her reserve, Він I їй believe. дав медикаменти. Do you take it regularly, Mr. President? Unfortunately, I do, Louis. I still suffer from a terrible toothache, and it's not likely to get any better. У нього зуби болять. Just for that, then. Old age, my young friend. I don't wish it upon you, but you'll soon see. At my age, Брутально, it's доживеш rare to моїх have років, no поймеш. problems in that domain. And do you take a lot? A moderate amount, Louis. Only the dosage indicated on the prescription of my doctor. Я так поняла, це може бути наркотик. Tell me, Mr. President, had you spoken to Elizabeth since your arrival? You know her father. You thought she was dead. No, I didn't. Ну, як And же, I believe I'll be якщо... taking my remorse with me to my grave. I wanted to, but I didn't know where to begin. You can't blame yourself. Побачили, як він You здивувався, couldn't have коли known побачив that her перший days день, were коли ми numbered. приїхали. Do you know if she had any enemies, Mr. President?
Not that I know of. О, я I heard about her altercation with Mr. не Perry, жертва вбивцю, but він that не case was організував closed, if I'm not вбивство, mistaken. вбивство, But if in doubt, I wouldn't leave any door unopened, and I'd go and question your fellow countrymen. Красиво, Countryman or красиво. not, Я б сказала, not це letting навіть дуже anybody slip елегантно, through the пані cracks. Олів. Так. Do you know why she came to the island? Небудьмо get приїхали help, сюди, щоб if I'm not отримати допомогу, mistaken. а її вбили. Isn't that right? Indeed. Sir Gregory suggested to her father that he introduce her to Lord Mortimer to see if he could help her. Yes, Lord Mortimer has a talent for healing, apparently. I'm not surprised Sir Gregory advised her to come. Agreed. Mr. President, we found a footprint at the scene of the crime. Not a dress shoe, I hope. That's all I wear. No, rest assured, it looks like the print of a big ankle boot. A large size, I'd say. Perfect. That should help you, Louis. It's a clue. Подожди, Джордж, ми ще не Greetings, говорили. Louis. Are you all right, Mr. President? Are you feeling all right? Oh, don't worry. It's this rotten toothache. What do you expect? I'm no spring chicken now. I shan't keep you any longer, Mr. President. Він Feel думає, free, що Louis. він горює. If there's anything I can do, just ask. Ага, окей. Thank you, Mr. President. Він подумав, що може він горює. Але дід все спихнув на те, що у нього зуби болять. Де вихід? Не туди побігла. Сюди. Я читаю забагато детективів. Це крутий скіл насправді, того що я пам'ятаю, я передивилася всі сезони Criminal Minds. Я дуже люблю цей серіал. Я його так багато пам'ятаю дивилася, що я потім боялася виходити на вулицю, бо мені всюди вважались маніяки. Я правильно біжу, ні? Зараз ми по кімнатам зрозуміємо, чи я вже була. Monseigneur, His Eminence Cardinal Ні, я тут Piaggi. вже була. Чорт, не туди побігла. От. І цей серіал потім все зіпсував, бо я дивилась деякі детективи і така, це вбивця. Просто, другі серіали я вже могла щитувати, тобто вони ж мають нам теж його представити, що ми могли розгадати, і я почала розгадувати. А це що за... А, це знову ми в її кімнаті. Окей. А може є сенс повернутися в її кімнату і ще раз її роздивитися? A pentagram? What the hell's been going on here? June 11th. August 24th. Так, це все листи рідних. Я нічого не опускаю, наче ні. Годинник. Ауч. Привіт. Як справи? Так, опять з якоїсь сторони бігла, господи. Вон сюди. Ну, походу, все. Так. Ми, походу, все. І все одно в мене немає відповіді. Так, бо ми починали з Вельнера потім. Де вихід на другий поверх? Чорт, я забула. Ось. Ну, Criminal Minds — один з найулюбленіших серіалів. Ну, він топовий, однозначно. Так, я тут не провтикала нічого по дорозі. Мені подобається, що там Спенсер Рід залишався всі сезони з ними. Але, до речі, що мені ще дуже подобалось, що ніколи не вбивали персонажа, не просто викидували серіали. Завжди було пояснення, якщо хтось ішов. Ну, блін, скільки там, 13 сезонів. Шикарна колекція в тебе, дідок.
Давай, поговоримо з дідком. Мені треба якісь йому заключення дати. I've come to speak about the findings of the investigation, my lord. Я не знаю, які. I'm listening, Louis. Ну, і чесно, в мене теж оце є підозри, але я нікого не хотіла б звинувачувати. Що таке калпріт? А, це я знаю винуватого. Але я не знаю винуватого, це точно ні. Will you remind me of the facts we already know about? Elizabeth Adams was killed last night. But Дід Gyagi такий, was with Holmberg are you fucking until late at serious? night. As for Bonaparte and Washington, they left us after midnight, both tired. I'm sorry, my lord, but I don't have any evidence conclusive enough to allow me to name the culprit with certitude. Really? I see. Well, that's your decision, Louis, and Я нікого не I буду accept it. звинувачувати, того що Given the ніж тримала distinguished жінка, guests and the хтось вступив, це sensitive political чоловік, ну, issues типу, involved там at the дуже conference, багато всього. I trust you'll leave me to conclude the case in my own way. Дід сам Right. вирішив розібратися. It's time we spoke about your mother. Нарешті. Ми приїхали поговорити тут про матір і... She seems to be making every effort to steer clear of your guests. What do you mean? For the past few weeks, my mother's been playing cat and mouse, if you will. I don't know why, but it wouldn't surprise me to learn that she's trying to avoid someone. Я спочатку не The могла question зрозуміти, is, що who? це свистить, And in потім your дійшло, що це opinion, птичка в would нього в she be клітці. the cat or the mouse? Вона кішка. Knowing my mother, she would be the cat. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities and yours in the Golden Order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the cannon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Isn't Bonaparte a bit young to deserve so much attention? Well, you come straight to the point. I like that. Indeed, if you knew just how much you remind me of him. Trust me, I'll wager that Monsieur Napoleon will soon prove himself. I'm working on it, at least. Once this deal was closed, Він такий I сірий had кардинал big між plans усім. for Sarah. Він Such as і what? Вашингтону You see, допомагав з його I've кампанії invited виграти several вибори. influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play. And I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ah, thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what is said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? She was looking for someone. What do you mean? In Paris, we were working on a smuggling case to do with occult objects. We had just arrested a dealer who intended to go to you to meet a buyer. My mother was here to find out to Ми whom he вкрали там intended to sell книжку the stolen в treasure. пролозі. Oh. What was the name of your dealer? О,
Вон Борчерт. Блін. Я не помню. He was called Von Rebbe, if I remember rightly. Does that ring a bell? No, not in the slightest. Sorry. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Да. Maybe she found something out. What do you mean? My mother has a gift for investigating. If she had picked up a lead, nothing would have stopped her. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jassy, or the adoption of the metric system in France last year, or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. The armistice between the Russians and the Turks. Russia's come out of it having officially won Crimea, which gives it direct access to the Black Sea. Тут говорять про битву росіян з турками, що росіяни отримали Крим. She's a woman who managed to get rid of her husband to accede to the upper reaches of power. Gaining access to the Mediterranean Sea remains her main objective. When she still had that dear Potemkin as her lover, I could always find out about her intentions. Що у діда в ухах? Those days are Якісь over. затички? Please, я то знаю, excuse хто me, ті but Потьомкін. I'm not very familiar with Russian Але Луї ability. не знаю. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint-Jean d'Acre. Так, вони говорили про хрестові походи, а Луї нічого не знає про хрестові походи. The Crusades are not my chosen field. Well, it doesn't matter. You have plenty of time to learn. А можна було повиділити, що Your передягнув. mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know, but I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do Нього that? було про це Excuse видіння. me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for Мамка me в to нього, cope with. звісно, I need to piece it all together цікава again to see жінка. things more clearly. Але не You ясно, said that типу, you вона spent a lot of вистрілила time в Ему, і talking що, Ема together жива? at the Ні, beginning. нам хтось скаже. What happened Луї, for може that ти to change? спитаєш? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation. Until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Кімната, Would яка you allow me to go використовується there? як Naturally, кладовкою. of course. I'll send you a Вона там servant любила to- тусить, Thank you. і ми тепер That's ще all сюди I can підемо. tell Це you та about кімната, the де я disappearance of застрягла. your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last У нас guest. ще хтось In the приїжджає. meantime,
I shall get Мені someone цікаво, to чи open будуть the в box кожному room епізоді upstairs когось for you. вбивати. Thank Я you. була б не проти. Це було б прикольно. The room is just opposite Mortimer's study. Так, нам в цю кімнату. Так. І ось ми в тій самій кімнаті. Спочатку ходимо, An все old пособираємо. sesterce from Roman Gaul. St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Я не можу тут подивитися рамку. На рамці написано число 4, але спочатку мені ця штука недоступна. Цікаво. Там щось є. Ой-ой-ой. Чекайте, в мене закрутилась голова. What is this disc? Take it. Бери диск. Все, що валяється, воно валяється не просто так. Виглядає як якийсь магніт. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Raise your head. Нічого ж тут такого нема. Ні. Так, знайшли Хани і будемо читати її листа. Знову. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says, we must find a safer way to communicate. Someone is onto us. Хто ще за нею Trust in стежив? my faith in the man with the sword. So mother had an accomplice here. Who could it be? Довірся Who could мужчині she з мечем. be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Так, зараз ми будемо один по одному розгадувати. The door appears to be locked on the other side. Ой. То нажав. The door appears to be locked on the other side. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling. We'll see if it works. Ну, магнітом ми достали ключ. Success. It's open. You don't say. Та заходь уже, Луї. Походка мачо. Так. Ось у наш мужчина з мечем. Ага. Щас, ну, давай, бери. St. Paul painted by Guido Reni. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Що значить 11:11? Тепер погнали до цієї книжки. І в першому у нас є що? I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh, wait, a note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of Dear pilgrims E? would mislead you. Це Pick up Ема. the package. You know where. Ми and в hide it видінні where no one бачили, will що find it. вона It's співпрацювала з imperative. Емою, і Awaiting потім your така, reply. типу, Ема щось Hidden заховала, і behind вона the така, youngest ніхто не apostle. має знати, де це, того я What? тебе вб'ю. The youngest apostle? What does Mother mean by that?
Наймолодший апостол у нас усьо. Мужчина, який без бороди. St. John is the only Sure. apostle painted in this gallery who hasn't got a beard. Hey, wait! That means it's him. He's the youngest apostle. Right. This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. The painting looks like it's been taken down recently. But wasn't my mother said that she would wait for an answer hidden behind the apostle? Ah, of course. There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? А що якщо це якась картина? One companion to the left і 3 to right. Нема. Нічого. Я не розумію цю підказку. One companion to the left і 3 to the right. Де блиснула монетка? Та блиснула, що тільки що я бачила. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Може, це одна з підказок, які ми вже розгадали? Бо все, First City of Corinth, оце воно. Ні, не це воно. Ладно. Тут більш немає нічого. Люк, Джон. Go back. Stop I guess I'll just come back later. Yes. Stop reading. Так. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. І все, ти не хочеш там якось їх порухати чи ще щось, ні? Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. Тут Марк. There's nothing worth noticing here. На рамці нічого немає. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. За картиною теж нічого немає. No, nothing of value here. Тут теж нічого немає. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8. 8 in all. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Тільки в мене немає скілів тебе читати. Так, 8, 8, 8, 8. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio.
Awaiting your reply, hidden behind the endless apostle. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? Він двічі, може це St. Paul is the only 4-4 saint to be тоді. presented twice in these paintings, Я contrary звичайно to не the other донажала, я не apostles. донажала. Давай, How Discover come? 64. Давай. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust has built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Угу. Якщо це 4-4, я неправильно дивилась. Нема. 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 Чотири 8 є, може 4-4 нема. Стоп, а то що було? 1-4. 4-5. Є 2-2. Ха. Then they suborned men, Ой, я which случайно said, нажала. "We have heard him speak blasphemous words Всё, against ты Moses and against окей. God." Так, де я була? Тепер фіг згадай. Опять по всім бігай. Нема. 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 Один. 6. Нема 4-4. 1. Я бачила 2-2, які є. Є 4-18. А якщо це він поділений? Якщо 2, значить не по 2 And this рази? taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Що ж мені каже? Ні черта. Так, ну я, дивіться, почала епізод спочатку і опять я тут же I guess I'll just застрягла. come back later. Тут не просто так ще, що ця книжка з Данте, мабуть, лежить. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Той самий святий зображений двічі. А якщо це 2-4? Якщо це окреме число. Що це 2-4? Я так рандомно почала його перевіряти. О, 24. Do Ні, all це things 14. Тьфу. without murmurings and disputes. Все, хоро. Так. Або 4-2.
2,6. Два, 6. 4, 8. 1, 4. Так, 2, 8. Thou hast put all things under his feet, for in that he put all in subjection under him. He left nothing that is not put under him. Чи воно мені щось каже? Ні. Але ж це і неправильно этот. Так. Я шукаю 2, 4, 2, 8. Я 2, 14. 2, 25. 2, 11. Аналіз звук. Це мені нічого не дасть. This book is incredibly precious. I believe this is the book my mother referred to when calling upon the Lord. Так. От тепер Оля, якщо ти дивишся, в тебе теж є вся інфа. Що ти думаєш? Я поки поставлю тут все на паузу і піду, якщо чесно, вже шукати в інтернеті, бо я задовбалась. Зараз 5 минут, я зроблю ресерч і I'll be back. Це епізод 2, да? І якась кімната. Follow the clues led by your mother in the Bible. In the Bible. Ну. Так, якщо що, пишіть зараз в чаті, я поки буду шукати.
Я ходила за водичкою. Я не знаю, як в Україні. У нас страшно жарко. Так, і поки я ходила за водичкою, я знайшла підказку. Що одна із підказок, що ця штука, що one left, three, one left, three, right. Це чогось 12-14. Чого це? Бо 1 плюс 1 це в нас 12. А потім виходить, що 3 right, значить це 14. Ага, логічно, я б в житті не додумалася сама. Так, тепер шукаємо 12-14. Я собі не заспойлерила все, тільки наступний рух. Господи, де ж він є? Угу. Ні, чесно, в житті не думала, що його треба додати. Т12-14. Back to the beginning. Але це буде наступно тоді. 12-14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Я щось поняла, ні? Так, де ти було? Де я тебе знайшла тільки що? Алло? Ні, не тут. Може, десь тут було, ні? О, ось все. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Шукай мир. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. It looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Може, ти їх роздивишся, ні? Ну, це не піс, там дядько з мечем. У нас тут більше нічого немає. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Це теж не про піс. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. А 4,8 тоді що мені з ними робити? Follow peace. Може оце? Слідуй за... A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Корінь 1. Тобто там квотит є. Ну, я корінь не знайшла. Half of the group. Стоп. Ні. Та що б тобі? Painting of St. Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew.
Може, це половина? Отут половина. Тоді у нас буде... Так, що у нас тоді буде? Ну, там... Половина групи і число 8. Ну, половина це 4. А на іншому портреті в нас навпаки 4 і 2 по 2 рази апостола. Ну, це... Ой, ти самий конклюжн. Там 8 ділено на 4, а в другому 4 множимо на 2. Я щас... Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Окей, половина групи, значить там не 8, а 4. У мене є 4 десь. До речі, хто в мене там Марк? Ще нічого мені не каже. 2. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Марка тут нема. А тут. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. Ясно, це мені нічого не говорить. 5, 7. Half of the group. And suddenly there came a sound from heaven like a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Sound. Це точно не воно. Зараза. Behind the Apostle. Я вже подивилась. Behind the Apostle. They should add a companion to their left and 3 to their right to complete their ranks. I imagine it applies to their code, the one Mother set up with the pilgrims. What's this? A group of pilgrims who Paul was talking to, and now John is telling them prophecies? Де воно було? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Peace with all men. Follow peace with all men. Гобелены у мене везде одинаковые. Full of peace with all men. St. Paul painted by Guido Reni. Strange. St. Paul is shown twice, unlike the other disciples. Пол зображений двічі. Ну це не може бути одна і та сама підказка. Тут 11 було підкреслено 2 рази. Пол зображений двічі.
Там яке число було 4? Ну, я 4 не знайшла. Є. Пол. Пітер. Ні! Я неправильно And the слухала. woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times and a half a time, from the face of the serpent. Hey, a new note. Yeah. And folded carefully in the corner of the page. Зараза! The writing, it's not my mother's. S. I found the book in your effects. I've concealed it where no one can get their hands on it. I can assure you, awaiting your instructions, I will hear your reply like he who hears the angel. Hears the angel? What does that mean? Це та картина. Oh, it's probably the place where she was expecting to get the location of the next note. Here's the angel. Ось. There's something else behind this painting. О, тепер It воно says, мені... half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Ти додумаєшся сам, ні? There's something else behind this painting. It Ще says, раз. half of each group will join the first city of Corinth. А What якщо the hell це does that mean? 2, 4? Бо ми знайшли 8 і ми знайшли 4. Де це місто було? 2:15. Я просто йду на лад, називається. Half of each group. Half of each group. Де я бачила групу? Тільки тут. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. Finger marks. Значить їх декілька. Значить там 8. Окей. А скільки їх там? 2? 3? Ще раз. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. Скільки раз ти головою води? Мені це треба считати. 16. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Hebrew. Thou hast put all things under his feet, for in that he put all in subjection under him. He left nothing that is not put under him.
Ну, це не воно. Немає ніякої статуї з ногою. Так, окей, ще раз. Оця підказка. A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Half of each group. І у нас є декілька восьмерок, і це Хібру. Лив. Може, Хібру і восьмерки вони разом не пов'язані? Half of each group. Так. А десь є Марк Меттью. Меттью. Take heed that ye practice your justice before men, to be seen differently by them. Otherwise, ye shall have no reward of your Father, which is in heaven. Так, ось є Меттью. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Так, апостоли, далі Меттью. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. I guess I'll just come back later. У мене вже ця Біблія починає бісить. Ще раз. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Так, це не просто група, а група пілігримів. Лів. Тут є щось про пілігримів? Бек. Ноп. Філіппінці, ні, це не то. Ха. I guess I'll just come back later. Half of the group of pilgrims. Воно пов'язано з цією штукою. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. Скільки їх? Ну ладно, може бути 16, може бути 24, не більше. Треба подивитися, що 16, що 24. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Оце, походу, пілігрими. Так, окей. Я пошукаю 16. Началося 5:25. Сейнт Меттью. Так, go back to the... Вернись. Або, може
може бути 24. 24 є. And so many came and couldn't find the body of the Lord Jesus. Що мені не дало? Нічого. Мені спочатку треба підказка, щоб розуміти, що робити з тими цифрами чи ще з чимось. А все, що я знаю, що це half of the pilgrims якихось. Так, я пішла опять дивитися підказку, бо я вже минала. Так. And he became very hungry and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Nightmare – це картина. Allegorical. Clearly, she must be trying to do something useful, but what? Nightmare. Does that remind me of anything? Картина є. It's an object. It probably has to do with an object or something. Granting that this is the case, where might it be found? Okay, first floor. Mortimer's. Yes. It's Да. the painting that was behind Mortimer's Добре, що я study. дивилася всі назви картин. Well, let's see if Mortimer has anything to hide behind his painting. Yeah. Mortimer's Кайф. getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. Угу. We need to join him. Так, ми тут все закінчили. Нарешті можемо вийти з цієї кімнати. Йо-моє, невже? Я застрягла на... Ну, типу, половину я розгадала і половину я тупила. Так, що фейл? I could have found the conversation between my mother and her partner. Так я ж її не знайшла. Не знайшла? Ну ладно. Так, а що я хочу прокачати? Що я хочу прокачати? Оце. І ось це. Чи ні? Я ж хотіла мову прокачати. Так. Information, cultural background, card. Ладно, зараз мені треба буде грати в політику. Значить, ось це і ось це. Скоріш за все. Ну, якщо ми зараз зустрічаємося з іншими гостями, то скоріш за все так. Так, які книжки в мене є? Questioning, ерудиція, questioning,
Політика, етикет, маніпуляції, лінгвістика, окультизм, маніпуляція. Зараз лізі старають з тюрми виношу. Оу! Ой. Люблю. Я не знаю, чого люди не люблять Приморську відьму. Мені, як на мене, це офігенний просто. Ой, я не вибрала книжку, я просто вийшла. Молодець. Характер. А де я can... Букорм, ну... А що, я не вибрала книжку? От лошара. Meeting guest in the small living room. Це де? А у нас тут охранник стоїть. You are expected in the small salon, sir. Якби ви підказували, куди йти, наліво, направо, де салон? Ну, я откуда знаю. Це, походу, десь... Не внизу. Не внизу? Zeus. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? About last night, I'm guessing. Sadly, no. Even if I'd like to have, Ні, що DLC, типа, ой, воно скучне, друга частина, другий DLC, тобто... What have you found out? Look, I started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. типа, там нічого не відбувається, я така, алло. Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Mm-hmm. They kept up a secret correspondence, which makes me think they were suspicious of someone. And did you find out who it was? No, but von Wollner is mentioned. They were planning to make a quick getaway and were looking to hide something beforehand. Have you got these messages? Oh, no. Sorry. Someone was coming, so I had to burn them so as not to be seen with them. You burned them. Very well. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Ось, бачите, пішла гра. Типу, ми їй скажемо? Ні. Ми їй не скажемо. I better keep that to myself for the time being. Come, Louis. They're waiting for us. I don't think you know who I am. Там хтось кричить «Who I am?» You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. Oh. And what has Monsieur Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. I get the feeling it won't be long before it gets out. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds! Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Так в приморських відьмах можна теж підірвати. Yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention, Ну ні, в одній ти підриваєш, а в іншій просто всіх вбиваєш. Щось у авторів було з фабриками. Так, треба слухати, бо я... The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh dear. Наполеон такий. Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous. Bastard. He was sentenced to death by 361 votes to 360.
You beheaded a king for one vote! Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. О боже, успокойся, дед. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But that's enough, sir. So, with whom do I have the pleasure of speaking? Louis Maras de Richet. Are you related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, Да-да-да, фабрика шляпників. Я просто, коли перший раз проходила, щось рішила. Я відкрила двері, побачила там лікаря і вирішила зразу його прибрати. І тоді в мене була тільки опція поговорити з дідом, і дід такий: «Убий всіх!» Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, Але ж це все відбувається після смерті імператриці, і воно виправдано тим, що він такий, він її вбив, і він, його мучує совість, він відчуває, що це було неправильно, він навіть, тобто, може бути логічно, що він того й не хоче нікого вбивати. Я все прослухала, про що ми говорили. Could you spare a moment, please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you too. Of course. Палла. Мелла. Балла. I heard about your mother's disappearance. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? To hear you speak, you seem to know my mother well. Not really. We met for the first time on this very spot some weeks back. We had a very pleasant discussion. She's an exceptionally learned lady with a good head for business. No need for me to tell you that. I agree. Did she tell you about our arrangement? Absolutely, but I was hoping that you could tell me more about it. Well, she was planning to sell me a very old book. I will make no secret of the fact that I am passionate about the subject. And when Sarah spoke to me about it, her account literally had me enthralled. I can think of nothing else since. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? I found one. Quite old? With locks on every chapter? Oh no, I'm sorry, sir. This one is the Mysterium Cosmographicum, a book she is particularly fond of. Oh, no. That's not the one. Poor man's disgusted. I shouldn't play with his nerves. I'll look again. You seem very upset. Is it so important to you, this book? It's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession. I thought it was with a certain von Borchardt. Ну так, в будь-якому випадку він врятує, навіть якщо він грає Хай Хаос або Ло Хаос, він по-любому врятує Емілі.
А я не знаю, що вибрати. Indeed. One of your close friends? No, not really, but we were close once. Precisely over the case that concerns us now, because he claimed to have the book I'm looking for. Another dishonest person. Чувака, якого ми... What can you say? Can't trust anyone these days, huh? No, you can't. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. von Volner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Volner. You're the one who von Burchert was planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game. Please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. Let me guess. Чи раніше начальник. It's Sir Gregory. Correct. You ought to know then. Я так і знала. He's not a man who likes to be duped. Довбаний дід You are з білим walking on лицем. thin ice, sir. You better go and check out the painting in Lord Mortimer's study. Так, а тут в мене є що цікаве підібрати? Ой, а чому в мене мишка з'явилась? Уйди. Hey, these look like pages taken from Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. There's a pattern with 5 circles on this chest. У мене ключ до нього є. Прикольно. Куди в мене ключ? I have no space left. I'll retrieve it later. О. Amber. Найс. Amber crystals. Якщо ти їх не собирають 4, то додаються оці ромбики з підказками. Так. Тут що? Там я все подивилась, тут теж. Воно мед є. Погнали, подивимося, візьмемо меду. Наполеон тут сидить. Картин тут ніде нема. Значить мені треба вийти відсюди. Да, ця картина не розглядаємо. Поговоримо з Наполеоном. Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? Я всіх розцепляю, потім підірвала фабрику за гроші, у мене низький хаос. Він вбитий, головний чувак. Ого, нічого собі. Яка ви модна. What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Meaning? This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons. His undeserved titles, more than 10 in just 4 years, and each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, there might be some doubt. But that is not the case. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? Well, I'll be leaving you now.
Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. Тут над картами думаю. Так, а ну на секунду, я в ці двері вийти ж не можу, да? Да. Але я можу вийти в ці двері. Ага, і тепер нарешті можна до Мортімера. Тут у мене вже нічого цікавого нема. Луї. Louis, my dear Louis. What do you want, Louis? What do you think of our last guest? Well, I never thought I would get the chance to meet that Hispanic Casanova in the flesh. His reputation is well known. The gentleman collects lovers, including, would you believe it, the Queen of Spain. Нічого собі. The Queen of Spain likes to indiscreetly say, the King, Godoy, and myself make up the Holy Trinity. The people have appropriately renamed them the Goat, the Ruffian, and the Whore. Ooh, I didn't see you being a mudslinger in your idle hours, I must say. Emily, what can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organise this kind of high society meeting every so often in order to consider the world situation. But to what purpose? Well, by bringing together the most influential people from the dominant nations of the modern world, they allow the mighty to discuss matters with calm clarity. There are precedents of armistices being signed at the end of these talks, you know. Talking while holding a glass of brandy makes things easier. You'll see. Втім, в тюрмі ці релігійники сплять, і голова мертвий, білі жива, хаос низький. Хорош, хорош. Мене я обожнюю момент, коли Тімша вже арештовують і вбить його з дротика прямо на очах. Мені подобається, як вони тоді всі панікують. І мені подобається в цілому їх Тімш такий no! По-моєму, він втрачає свідомість і просто потім валяється посеред дороги. You're leaving me? Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. Так, де я знаходжуся? Походу, оце воно туди. Да? Угу. Ще хтось сидить десь в коридорі. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? Нікого тут немає. Дуже підозріло. No, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Походу, ювіл. Please know that they are part of my private collection. Calendar. Ал повторюється. Це якийсь учет. Let's take a closer look. Take a chocolate. Dark chocolate beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. Візьмем. Я ж їх взяла? Да. The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. I just need to find out what she meant by go beyond. Hey,
Looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Це, походу, цей годинник. Ага, мені, походу, треба буде на годиннику встановити, чи є якісь віси. Might come in handy. Що тут ще? No mechanism here. Це хороша штука. I don't think this book can help me. No? Okay, no mechanism behind this painting. Well, I'll have to keep looking. Я більш ніж впевнена, що це годинник, але я хочу тепер усе підряд зачекати. No. Let's look elsewhere. Так. Через дорогу. No. No mechanism here. Huh. Okay. Nope. No mechanism here. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Якщо він любить Зеуса, може десь тут механізм? No? Huh. No, what have we got here? Oh, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. О, нашла. О. Aha! I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. Ага. 2, 3, 4, 5. Це... Окей, цифри. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. Saw it. Так. Hey, there are two dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. Можна попробувати їх. Давай. Тепер що у нас в цій книжці? History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Second Crusade. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result, in Germany, a new outburst of violence against the Jewish community.
and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. Cuckolded. Вибачте. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. Okay, я It понаходила states the декілька. first sea blockade of Saint-Jean-d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. This painting isn't finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Coup de Lance by Paul Rubens. William Alexander Mortimer I, the 12th month of Anno Lucis, 5,190. That's a funny date. That date in 5,000 is something again. I wonder what in the world it means. Це тут був сорт. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean-d'Acre. I get the impression I've seen that before. In fact, I've read something on the Crusades before in the study. He clearly loves the subject. Так, давай попробуємо. Зараз будемо пробувати всі номери, які ми знайшли. 90. Damn it. Doesn't Нічого work. не відбувається. 5,190. I was pretty sure it was right. Maybe I didn't use the right dating system. Ouch! Right dating system. А якщо тут має бути 1? Doesn't work, damn it. I really thought I was close. 1,190. Isn't the right date when you subtract 4,000? I must have missed a subtlety. Ага. Але 4,000 треба відняти. Так, а тут 8. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Осталось ще один. 1-1. Воно повторюється. 1-1-5-4. 1-1. Як я не побачила. Якщо віднять. Все. Оце воно, походу. Well, No? I got it wrong. It doesn't matter. What the hell? Well, I got it wrong. It doesn't matter. Huh. У мене є 1-1-5-4 не пішло. 5-1-5-4 не пішло. 8. Можу попробувати. 5-1. Бо я так не попробувала. Ой, не то прокрутила. Та бляха. 1. 8.
Well, I got it wrong. It doesn't matter. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. The famous call of Pope Urban II. 20 years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians who go and get Jerusalem back from the Turks. The result, the Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. 12,000 Jews would perish. Not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported, or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. The Crusades took place not long after the year 1000. Here all the dates say 5,000 and something. I'm guessing this dating system begins 4,000 years before the calendar that we use. Yet, I'm getting the feeling that there's something else, another small detail, but what is it? The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result, in Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Може в тій книжці ще щось буде. Oh, the family tree. First William Alexander Mortimer. He was born in 1131 and distinguished himself during the Third Crusade, during which he rubbed shoulders with Richard the Lionheart. He showed outstanding bravery during the siege of Saint-Jean d'Acre. He died in 1211 in the country of Westford at the age of 80. What longevity! Nice. Nothing is mentioned about his wife. Well, well, history of the Mortimer lineage. Looks like his ancestors have always sought to improve society and have had an open attitude towards the arts. Давайте спробуємо 11:31. Ой, як ти повільно бігаєш, мужчина. Так. 11.
Та бляха-муха. 3. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Well, I got it wrong. It doesn't matter. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. Ага. 3-я дев'ятка. Well, I got it wrong. It doesn't matter. 3-я дев'ятка. Damn it. It doesn't work. 5,190. I was pretty sure it was right. Maybe I didn't use the right dating system. Doesn't work, damn it. I really thought I was close. 1,190. Isn't the right date when you subtract 4,000? I must have missed a subtlety. Окей, мені треба знайти щось в кінці, що теж має дев'ятку. Ладно, будемо шукати інший є тут, який має в кінці дев'ятку. Не так просто тут ще ця книжка є. З їхнім деревом, блін. Oh, the family tree. Lord William Alexander Mortimer, lover of the arts and the sciences, he took up politics at an early age. After rapidly becoming influential, he decides to retire from public life in order to organize conferences reserved for the elite with the aim of finding answers to world problems. Blah, blah, blah. He's also an only son, and the book doesn't mention any known descendant. All right. For one, the women of the lineage are not mentioned at all. What a cavalier attitude. Right. Let's see. Who else is there? Another at random. William Mortimer again. Only son, him too. Born in 1573 and died in 1665. The Mortimers lived to a ripe old age, that's for sure. Discreet again. The summary states that he was an excellent merchant, and that towards the end of his life, he entered politics? Only son, a descendant with a singular name. He also took a wife and had only one child, named William again. Another at random. William Mortimer again. Only son, him too. Born in 1573 and died in 1665. The Mortimers lived to a ripe old age, that's for sure. Discreet again. The summary states that he was an excellent merchant, and that towards the end of his life, he entered politics? Да, окей, все, drop it. Далее. Oh, the family tree. The direct descendant of William Alexander Mortimer I was born in 1195 on his father's return from the crusade. Only son, more discreet than his father, it states that he was widely traveled. He produced only one descendant, named William Michael Mortimer. He died in 1275. There's no chapter dedicated to his mother. Мені, звісно, з жінками щось не то. Вони ж як розмножають, яйця висижують. А ну, погнали назад. Ой, не туди біжу, не туди біжу, туди біжи. 1195. З жінками у них, звісно, явно якась проблема. 95.
Або надо буде через... Well, I got it wrong. It doesn't matter. Well, I got it wrong. It doesn't matter. А птичка що скаже нам? A mina bird. А що йому дать, шоколадки чи этот? Well, Waldo, is your master good? I don't really know what I was expecting. Може йому треба було дати шоколад? Що здохне від шоколаду. А, він любить What have I шоколад. done? Looks like I've killed him. Shit. I better not hang around. Бля. Я вбила птичку. Який жах. Який жах. Я вбила птичку. Де чортова книжка? А я не можу звідти звалитися? Ні, я упираюсь. Прикольно. Ай, я вбила птичку. Як сумно. Hey, there are two dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Так, ну тут я вже все подивилась. Більше нічого не було. Ладно, можна я просто піду і почну зараз набирати наугад. Я знаю, що там точно 9. 90 я вже пробувала, от я попробую 1. Open sesame. Open sesame, open. А по кого можна шоколад? Ну, я подумала, ну вдруг можна. Ой, ще двері закрились, ну кайф. Але круто. Імпресів. Блін, убили птицю. Let's see what you've been hiding, Lord Murderer. Not to sign as it stands. Адамс. Адамс просить, щоб Вашингтон не підписував. Moreover, it shows a fair number of sea voyages being organized towards the American continent. No doubt with slaves. How many men are broken in this trade? Tens of thousands each year, according to what people say. Якийсь Ніколай. І слава Богу, що твої hours are numbered, Ніколай. Катерина Довга.
А, вона забанила всіх, понятно. Ну, типічна русська реакція. Так. Тут ми роздивились, тут що вона должна... Observation. Ну, Катюха розгулялась, да. A fine-looking map of the Orient, indeed. Мапа Азії. Конечно, там де Росія. Азія. Тут сумнівався. Прусія. Вибачте, це вже... It's locked. Треба буде знайти по ходу ключ, щоб звідси вибратися. Бо назад я вже не вийду. Мені здається, треба буде... Let us see if you have the courage to face me. This is my mother's writing. I've picked up her trail. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but where? Я була аптечку. Так сумно. The only clue she's left for Mortimer is a stone sword. It must Да, be куди вона його intentional. впихнула, подивись. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I have absolutely got to find out where it came from. Ти витягнув меч? Що це за територія? Він під Індією? Так. Weakness of the Human Psyche by Guillaume Trimore. He says, it is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. Афганістан. Some of those forces are pushing toward the west. On it, Mortimer's placed little feather symbols at different points, toward which the Spanish are headed. Could he be fueling Indian resistance to slow down Spain? Да ёпрст, да все. На 3 дотс. It shows the forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. It looks like a campaign is being prepared in France in favor of Italy. Could Mortimer have decided to finance a war? Стільки тут листів, що вже можна заплутатися. Так, ми ще в цю кімнату не ходили. Ух ти що, до скільки все можна розглядати. Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. Something strange about this table. The little surgeon's perfect collection. Так, спиздили книжечку. О. Strange. I don't recognize the alphabet. I wonder where the pictograms are from. Дуже корисно. На що я It is мову an вчила? Egyptian or Hebrew. There are 2 inscriptions on the sides as well as on the top.
No way to know what's underneath. Absolutely no idea what it's for, but I find this cube fascinating. Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. Так, окей. Тут ми подивились. These are feathers. Pigeon, probably. A skeleton by the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. Mortimer's given a name to his anatomy skeleton. That's morbid. Ой, ви ти задовбали своїми наковими листами. That must be for writing the homing pigeon messages. An iron mask. I wonder who it's for. Вдягни і ми узнаємо. На столі, походу, буде саме цікаве, того до стола ще ми не йдемо. Тут купа політичних різних ігор. Вам що тут ігрулі, да, люди? A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Water symbol key. Okay. Great. Honey. Так, от я вже все подивилась. Чекай, що тут знизу десь ще було? Оно. Carmelite water. Хорошо. Tiger is dying. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised that Mortimer... Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. Three rusty old nails. They're about 20 centimeters long. 3 rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Am I seeing things, or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. A table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. Find your mother. It's locked. Ключа в мене ніякого досі немає. Something strange about this table. Не рухається. У мене немає ніякого інструменту, який можна порухати. А де мій путь меч? Я нічого з цим голосом зробити не можу. А де був меч? Алхімія, медицина. Я не знаю. Я не знаю. Маску взяти не можна. А що мені можна тут робити?
Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Я нічого не знаю про окультизм. That would surprise me. Нічого, ми ще не вимовила. Шукай, може, хоч десь помінявся. Чекай. Ні, це просто теж подивитися. Не просто так тут ці країни. Америка. І десь там, де Європа. Якісь підсказки. Я задумалась бігати. Так, інвентар. Так. Так. Я тут щось взагалі можу знайти? Я вже на все наклацала, що можна було наклацати. Шкатулку вскрила. Так, тепер мені, щоб вийти. Oh shit. How am I gonna get out of here now? Find a way out. Так. Ми зайшли з кодом 1191 з тої сторони. Значить, з
цієї сторони це 19, 11. Ага. А, цифри виглядають так, наче вони... Оу, наче вони перевернуті. Значить, не 1, а 9. 9. А потім що? Тепер... Ай, не то. 7. Девять. А тут що должно бути? 19. Значить, тут теоретично має бути 1. Отак. This looks like the same mechanism as the one on the other side. It looks too easy. It could be a trap. The mechanism passes through the wall. The wheels are the same on both sides. Chances are the combination I used on the other side works on this side too. Ну, по идее, все правильно. Whoa, whoa. The grid closes a bit more every time I enter a wrong date. I'd better not mess up again. Ага. Doesn't seem to be working. Якщо ця штука одна і та сама. «1191» – це то, що на другій стороні. На другій стороні в мене 1191. Значить, на цій стороні не те саме. Не 10, мінус 5. Мінус 5. 1191. Так. Ще раз. У мене має бути 11. 9. Один, а тепер 5. Значить, тут має бути в мене 6. Тут 5. Це 4. 3, 4, 5. Так, і тут опять буде 6 і 6. А ще раз. Ну, давай.
This looks like the same mechanism as the one on the other side. Щас замкну себе нафіг тут і що робить тоді? Ха-ха-ха! Так, треба ділати ноги, бо ми тут птицю вбили. Well, I better not dwell on it then. А чи є? Тут десь, може в Зуїса тут сворд? Ні. А куди ж можна було впихнути цей сворд? Я можу спустити? Крім Зуїса нічого немає. Ауч. Я можу спуститися вниз уже. The Nightmare. На-на-на. Ай, Пусть Вальдо. Вибач, Вальдо, пожалуйста. Ти був такою гарною птичкою. Так. Що я хочу розблокувати? Чесно, хочу вже все розблокувати, а мені не хватить. Окультизм, давай. Темне шоу. Ще є один поінт. Ти його можеш сюди запихнути. Validate. Так, і можна закінчувати. Так, conviction, політика, science, етикет, логіка. А в мене 3 аж тут є. Оцей. Лінгвістика, маніпуляції. Може окультизм відкриємо. Questioning, ерудиція. Політику я вже відкривала. Так, а що з цього я не відкривала? Може маніпуляції відкрити? This note is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. All right, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Oh, for God's sake, just ask them. We must absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one 20-odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. I can see very well you do not understand. Як ти мене You не have бачиш? done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? I didn't want to interrupt you. I'm sorry. Of course you didn't. So, my son, what can we do for you? I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. Your Eminence, I don't know what you said to Mr. von Boldner, but the poor fellow looks positively crestfallen. Not at all. Don't you believe it, Louis. I was just telling Monsieur about Lord Mortimer's burning passion for holy relics.
You must have noticed he's a bit of a collector. Well, for years, he has been searching high and low to bring all the copies of the Holy Spear together. As I was coming here, I thought I'd bring him a few of them. That's all. Be quiet, for God's sake. Please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Як грубо. Німець, ти чого? Можна я до них знов піду? Leave us now. Ні. Так. Я хочу подивитися, мені, мабуть, да, ніякі кімнати не доступні. Давайте шукати, звідки вона достала внизу. Бо я можу спуститися вниз. Ага. First of all, let me take it. Ага, не можу я take it. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Тьфу. А ні, щось важне да було. Книжечку поцупим. Ой, я gonna regret this tomorrow. Ладно, все одно так жарко, що я спати не можу. Так що... Не можу туди вийти. Мені, по ідеї, все-таки треба вийти. I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Угу. Ні-ні-ні, з ним ми про меч говорити не будемо. Це дуже тупо. Ой. Ой, щось блистіло. A byzant from the Byzantine Empire. A coin often used during the St. Louis era. Так. Все. Це, по ідеї, теж мене має вивести в сад, ні? Я знов в кімнаті з картинами. Мені ця кімната, якщо чесно, дуже сподобалась. І все, я можу звідси вийти в сад знову. Так. Christ Crucified by Velasquez. Щось помінялось тут? Цікаво. Someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alquidia. Is everything all right, my young friend? Бідний Вашингтон завжди таким здивованим виглядає. Mr. President, you might be able to help me. I'd like to know where that sword comes from. Any idea? It reminds me of the statues in the garden. Блін, чувак, я це й сама догадалась. But you ought to go and see. You never know, do you? Thank you, Mr. President. You're quite welcome. See you soon. Милейший мужчина. Так. Прикольно. Це на випадок, якщо людина, яка грає, тупить, що є Вашингтон, який прям все розжує. Ладно, тут нема нічого цікавого, пішли в сад. У мене більше кімнат стало доступно. Раніше такий десь стопорило все підряд. The sword probably came from this garden, but what could it have been used for? Ну, це, скоріш, десь статуєю. Давай спочатку роздивимося. Чи тут ніде нічого не валяється. Я не можу пробігти, ну само собою. Ага. Це якийсь тут лабіринт зараз буде. Icarus. Ні, він не виглядає як той, хто тримав меч. The son of Daedalus and Nocre. Що в нього спикує? Impossible to mistake him with those wings. Якщо ви про Вашингтона, я точно знаю, я не пойму, чого він завжди виглядає здивованим. I am the innocent one, sacrificed for the sins of the father.
Угу, явно в нього не буде меча. Move away. Well, let's keep going. Так. Щас. Тут нічого не блистить. Є, так, блистить. На сонці це ще складніше роздивитися. Так. Ой, подожди. Тут нічого нема, ні. Спочатку тут подивимося, що в мене є. Asterion. It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur. The famous son of Minos and Pasiphae. I am the cursed child. This statue has a crack in it. Ось все. Ха-ха-ха, нашла. Right. We'll soon see. Sorry, Asti. Yet again, your story does not end well. Asterion. І щось сталося? Let's go. Так, це Платон. Чи Платон, мабуть. Ой-ой-ой, треба бігти до центру. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Чекайте, я тут ще не певна, що я точно все обдивилась. Чи немає тут щось цікавого? Тут на лавках нічого не лежить. Понятно, пішла катсцена. I wonder what Супер. this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. Ручка. Тап. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. Капець у вас тут, конечно, хата мудрена. What is that? Ручку свою приложи. It's like a sort of opening mechanism. Давай вивчимо її Knowing спочатку. Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. Deliverance alone suffices not to wash away my humiliation. All right, well, let's continue anyways. Ось тут якась має бути рука. А є хтось з руками? Не хочу я його нажимати. Daedalus. He's the architect of the labyrinth. And if I'm not mistaken, he's also the father of Icarus. Мені наче руки не вистачає тут. I am the architect of my own demise. Hey, there's a crack in this statue too. Ой. Hey, there's a crack in this statue too. The crack is thin and about as long as a finger. Ясно. Туди меч не вліз.
Є монетка, підібрали, молодець. Збираємо монетки, може ачівочку отримаємо. Так, я вже хочу закінчити цей епізод, і він не закінчується. О! Well, Monsieur de Richet, what brings you here? I'm still looking for my mother, of course. You're right, monsieur. Keep looking. Та перестань бути таким агресивним. Що з тобою не так? Бурчливий дід. Так. А де ще в мене? Ну, ця з алкоголем стоїть. Ну, я зараз поставлю туди руку, нажму, і мені здається, що мені це не сподобається. Бо я не розумію, з якоюсь силою там треба його нажати. Так. Цього руки не сильно, щоб і робочі були. Theseus, son of Aegeus. He's the one who slayed the Minotaur. Beautiful. Wrongly positioned, I am the blind hero. I wasn't expecting an inscription like that. I seem to recall he took the decision to confront the Minotaur. He killed the beast, but if it weren't for Ariadne's help, he would have been trapped in that labyrinth forever. In short, yet another hero who wasn't the sharpest knife in the drawer. Okay, I'm probably being a bit harsh. I mean, we do owe him the foundations of Athens. In other words, the Republic. Render therefore unto Caesar what is Caesar's. Looks like a crack has been made on his torso. It's as long as a finger. I'd say between 6 and 8 centimeters. Тож не підходить. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Ну що, будемо впихати туди свою руку? Мене терзають смутні сомнення. Хе-хе. What's wrong? Either I'm imagining things or my hand was pricked. It had poison on it. My head. Golden elixir. Consumed without excess. Мені треба зрозуміти, як правильно тебе відкрити. Окей. Why? Луї. А може мені треба вийти звідси і вернутися назад? Вернуться назад там, де у нас галерея. Ауч. Я туди почесала. Подожди, куди мені йти? Щасливо, ти сама заплутайся. Ауч. Так, як мені туди пройти? Ось. Я не можу назад вернутися, чи я не можу сюди конкретно вернутися? А що ще воно каже? Asterion. Asterion was a son of Pasiphae and Minos, or
rather the result of a curse put on Minos. Minos was punished for betraying Poseidon. Of course, as strangely it often happens, it wasn't he who was punished, it was his wife. She had to mate with a bull, no less. From that union, Asterion was born, who everyone knows as the famous Minotaur. Rejected by Minos, he was shut up in the labyrinth so he could never leave. And, as if that wasn't bad enough, he died by the hand of a hero desperate to restore his reputation. Technically, Asterion is the victim of the story because he's described as a child cast out from birth. Born from an extramarital union because of the errors of his father, he was treated as an outcast all his life. And he died as innocently as he was born. A tragic story, as the Greeks knew how to do so well. Я можу вийняти меч? Asterion. The statue has a crack in it. The crack is thin and about as long as a finger. I should be able to thrust in my sword. Right. We'll soon see. Theseus. He's the son of Aegeus. He became the mythical king of Athens, the unifying king. Pity, he's generally only remembered for having slayed the Minotaur. Нічого собі, які в нас розумні люди в чаті. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Minos, son of Zeus and Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey, there's a crack in that statue. Опять? The crack is in the region of the heart. It's a thin crack as long as a finger. A blade could easily enter. Ха! Може, йому треба His проколоти gesture руку? sealed his fate. In mythology, King Minos was known as a wise and just king, despite the fact that he deceived Poseidon. As punishment, his country was devastated by the white bull of the sea god, and his wife became passionately in love with it. From their union, Asterion was born, sadly known to us as the Minotaur. The illegitimate child, the child of shame, who had a sorry fate. And to think that Minos ended up as a judge of the underworld. Decidedly, the high and mighty always managed to get away with it. Може, йому треба меча впихнути в груди? Може, він тут у нас недостоїн? Asterion. Да. Хватить мені проігрувати вже этот. Minos. The crack is in the region of the heart. Хіба щось стається? Ні. Minos. Ні, не розумію. Нічого ж не сталося, коли ми вставили туди меч, правильно? Треба подумати.
Якщо це не він, але ж тут ще декілька є. Мені здається, що це був неправильний мужик. Де він є? Ауч. Minnows. Asterion. Ні, це не то. Let's go. Let's go. Тут хтось цікавий. А де, собственно, Мінотавр? Це ж лабіринт? В лабіринті мав би бути Мінотавр. Де Мінотавр? Оп, щось блиснуло. Ага. Golden elixir. Хорош. Так. А де Мінотавр? Де Мінотавр? Так. Дуже дивно, якщо тут не буде Мінотавра. Чи може я правильно все робила? Так, подождіть. Щас, де був цей мужик? Назад вернемося. Строви. Меча в серце королю. По новій. Бляха-муха, лабіринти довбані. Добре, тут щось видно. Так, де він є? Не тут. А він не, мабуть, на тій стороні. Так. Ой. Я відволіклась на чат. Давайте такі... От. Доберемося, де він був. Ось що, сюди все-таки вставимо. Меч. The crack is in the region of the heart. Окей. Давай сюди і зараз ще раз попробуємо нажати на руку. Так, а тепер... Так. А тепер... О! Ха-ха-ха! Нойс! Там кров! Вау! Кров! 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 О, но! Луї, давай, погнали вниз. О, видіння, нас їх давно не було. Again? Дуже нещасно, як завжди.
You can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to... Agreed? I wasn't aware you had a choice. What's going on here? What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me. Now get out. Ого. Який ти букашка. Боже, бідний. What was that? That's the third time in 3 days. Так, цей острів погано на тебе впливає. Правильно, підбери соплі, ходім вниз. Досить сидіть на сходинках. А де ділась кров? А ні, кров на місці, все окей. Let's see if you're in there, Mother. Йому страшно заходить тепер. A fragment of amber. Bandages. Someone's been patching themselves up. Looks like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. There are patches where the blood isn't totally clotted. That's a good sign, right? She changed them recently, which proves she's still looking after herself and still believes in her chances. Well, I'd love to tell her to keep hanging in there. A drachma. Oh. Ще одна смерть. Надіюсь, це не Вашингтон, а просто якийсь слуга. Бо було б обідно. Damn it, Mother. Now what's happened? Да, мамка, конечно, в тебе огонь. Вже він спить? Сумніваюсь. Ти довго над ним будеш сидіти, Луї? Луї, my dear, Луї. Don't move! Wait, I'm not armed. Who are you? Good God, Mother, what have you... Tell me who you are! Бабка, ти чого? А може Оля була права? Що бабку накачали і вона вбила і не знає, що відбувається? Зараз треба буде грати в ігри. Давай зробимо так. Епізод другий закінчився, мої любі друзі. Все. На цій дуже цікавій ноті і, само собою, на кліфхенгері закінчимо сьогоднішній стрім. Бо мені теж треба спати. Все, всім на добраніч і надію, що ваша ніч не така жарка, як моя. Пока!